Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for some practical Hakka right here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling.And Alice, we go shopping all the time, but today let's do something more specific. Let's shop for shoes. 今天我们去买鞋。OK， 买鞋。买鞋。So today let's talk about that. If you go to a shop, certain things you're going to ask for, okay? 比如说你到了，你要试穿嘛，鞋子不试穿好看没有用啊。错啊。哦，一定会说我想试穿这双鞋。爱上爱。爱上爱。吃走。吃走。亚顺鞋。亚顺鞋。吃走是什么？试穿哦，就是试穿。So 吃走 that means I want to try it on, okay? 爱上爱吃走亚顺鞋。爱上爱吃走亚顺鞋。那当然呢，老板一定会问你说，你穿几号鞋？走几多号？哦，几多号就几多号这样子，对。走几多号？OK。那海陆腔，你走。几多号 Oh, good. A different dialect. 海陆 dialect. 你走几多号？你走几多号？这样子吗 ？OK， 差不多。所以呢 ，Alice， 你到底穿几号鞋啊？我穿的当然比较小，你穿几号呢？11号。那你的脚很像船一样大。男生大一点没关系。OK。那你呢？你还是没讲啊？6號。那就来教一下。愛族6號。愛族11號。有一點像愛族11號。愛族11號。愛族6號。6號差5號。So now you know, if you want to buy Alice a pair of shoes, go look for number 6. All right? Finally, 颜色嘛，对不对？有可能呢，你看到的是黑色的，可是你想要咖啡色的，等等之类的哦。我们现在就教一下这个，你有没有黑色的？有5色嘅麼？有5色嘅麼 Okay, that means do you have these in black? How about 咖啡色好了 in brown? 咖啡色啊，对嘛，跟咖啡一样嘛，咖啡色。And then how about 你们应该很喜欢穿红鞋，女孩红鞋啊。粉色。粉色 that's red or maybe white. 白色。白色。So there you go. Those are some standard colors you can find in shoes. And next time you go shoe shopping, you can say it in Hakka. That does it for today's practical Hakka. 什麼大家？俺是say 张來了。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.